Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu yakakanya. Muri Afrika y'Epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende, abayigwamo bariyongera buri munsi. Iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo nuko bashigikiye gusa wari umukuru w'igihugu, babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko. Ntabwo afata ku muntu umwe w'umuzuru, tuzaza natwe tumurwanirira. Uyu ni Josh Kalisa, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gervais Nderakobuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi 12 ashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye Iran gukoresha amafaranga yari yarahagaritswe ngo yishyure imyenda ibereyemo Ubuyapani na Korea y'Epfo. Izo nkuru n'izindi ni mukanya nimuje kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika y'Epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende, abayigwamo ni nako biyongera buri munsi. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilende. Imyivumbagatanyo imaze guhitana abantu 72, abandi barenga 1200 bamaze gutabwa muri yombi, ariko ntibica intege abasahura n'abatwika. Ingaruka ni nyinshi. Dufate ingero ebyiri gusa. Ibigo bikingira COVID byafunze imiryango, kandi iyi virusi iracagati cyane muri Afrika y'Epfo, igihugu cya mbere yakozeho kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika. Naho radio Alex FM imaze imyaka 27 ari ijwi ry'abatagira ijwi ba Alexandra mu nkengero za Johannesburg yafunze. Abasahuzi bayiteye baramenagura, banyaga n'ibikoresho byayo nka za mudasobwa nini n'intoya zigendanwa, mikro n'ibindi byinshi, byose hamwe bifite agaciro k'amadolari 350 nk'uko umuyobozi wayo Takalane Nemangowe yabitangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye. Amahirwe abakozi bose ba Alex FM ni bazima, bose bashoboye gucika, ababateye barahunga, ariko Nemangowe avuga ko nta mupolisi cyangwa umusirikare n'umwe wari hafi aho. Nyamara President Ramaphosa yohereje abasirikari 2500 mu mihanda gutera inkunga polisi byarenze. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yavuye mu bitaro nyuma y'iminsi 10 yaramazemo. Ni inkuru nanone twateguriwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko abanyamakuru bari bamutegereje hanze y'ibitaro babibonye, Papa Francisco w'imyaka 84 y'amavuko yasohotse yigenza, yinjira mu modoka ifite ibirahuri by'umukara, yicara mu ntebe y'imbere iruhande rw'umushoferi. Nyamara abaganga bamubaze amara ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Umuvugizi we Matteo Bruni yatangaje ko ari mu nzira ataha iwe, yabanje guhagarara kuri Bazilika Sainte Marie Majeure hagati mu mujyi wa Roma, avugira isengesho imbere y'ishusho ya Bikira Mariya nk'ikimenyetso cyo gushimira ko yavuwe neza no gusabira abarwayi bose by'umwihariko abo bahuriye mu bitaro. Buri gihe ndetse niyo avuye mu rugendo mu mahanga, Papa Francisco ajya gusengera muri iyi Bazilika mbere y'ibindi byose. Azabanza aruhuke mu minsi iri imbere kugera ku rugendo rwe mu mahanga rutaha. Azajya muri Hongria ahamare amasaha make, no muri Slovakia kuva ku itariki ya 12 kugera ku ya 15 y'ukwezi kwa 9. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye Iran gukoresha amafaranga yari yarahagaritswe ngo yishyure imyenda ibereyemo Ubuyapani na Korea y'Epfo. Ni inkuru twateguriwe na Team Ishimwe. Mu gihe ibiganiro byo kubyutsa amasezerano ashobora gutuma ibihano byari byarafatiwe Iran bigabanuka kubera umugambi wo gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi, uyu munsi kwa gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Iran yemerewe gutangira kwishyura imyenda yaribereyemo Ubuyapani na Korea y'Epfo. Nubwo ariko bimeze gutyo, Amerika ishobora kugumishaho bimwe mu bihano bishobora kugira ingaruka ku makompanyi akorana n'amabanki muri Iran mu rwego rw'ubukungu.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yavuze ko yemereye amakompanyi y'Ubuyapani na Korea y'Epfo gutangira kwakira inyishu zivuye muri Irani. Ibi bihano byari byaragiyeho muri 2019 ku butegetsi bwa Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hano muri Amerika yavuze ko minisitiri wayo Antony Blinken yashize umukono ku mpapuro zivanaho ibihano ndetse akanongera igihe cy'iminsi 90 mu gihe bishoboka ko gutangira kwishyura iyi myenda bishobora gufata igihe. Tim Ishimwe arakomeza nanone atubwira inkuru ijyanye n'uko ibihugu by'Ubudage n'Ubufaransa byishimira umushinga wo gutangiza ubwoko bushya bw'ifaranga rya euro rikoranye ikoranabuhanga. Kuri wa gatatu, Minisiteri z'Imari y'Ubudage n'Ubufaransa zishimiye icyemezo cya Banki Nkuru y'Uburayi cyo gutangiza umushinga zivuga ko ari ingenzi cyane mu gushyiraho ifaranga rya euro rikoranye ikoranabuhanga. Ibihugu byombi birahamagarira n'ibindi by'Uburayi bisanzwe bikoresha ifaranga rya euro gushyigikira uyu mushinga. Mu itangazo ibihugu byombi byasohoye bivuga ko iyi gahunda yo gutangiza iri faranga rikoranye ikoranabuhanga ifite uruhare rukomeye ku baturage b'ibihugu by'Uburayi kandi izashingira ku cyemezo cya politiki kigomba gufatwa. Muri iryo tangazo Ubudage n'Ubufaransa byasabye ko hakenewe uruhare rw'ibihugu haba ku ruhande rwa politiki na tekinike kugira ngo babashe kumenya uko basobanurira abantu iby'iri faranga rigiye gukoreshwa. Barakoze Tim Ishimwe na Thomas Kamilindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Afrika y'Epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende, abayigwamo bariyongera buri munsi. Kugeza ubu iyi myivumbagatanyo imaze guhitana abantu barenga 70, abandi barenga 1200 bamaze gutabwa muri yombi. Ariko ntibica intege abasahura n'abatwika. Ni imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma. Imyivumbagatanyo iri mu ntara ebyiri arizo KwaZulu-Natal ibarizwamo umujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere. Ku murongo wa telefone navuganye n'umunyarwanda Josh Kalisa utuye mu mujyi wa Johannesburg mubaza uko ibintu byifashe ubu. Hano muri Johannesburg no umujyi wibashiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi, ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se barimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma, ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu-Natal aho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban. Ariko ubu hano naho haza kwibasirwa kuva ku cyumweru kugeza magingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura, niko nabivuga, niho twibashiwe, aho bibashiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho. Nk'uko wari ubivuze, ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya KwaZulu-Natal ndetse bikomereza mu ntara ya Gauteng ariyo ntara umujyi wa Johannesburg urimo. Umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntago bihari? Urebye mu zindi ntara nta bikorwa twari twumva bisa gutyo byahabaye. Usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo genda bikangiza ibikorwa remezo. Ni ukuvuga na hano muri Johannesburg niho hantu hibasiwe mu ntara ya Gauteng cyane, ariko wavuga uti umujyi nka Pretoria ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nkaho byagiye muri uwo mujyi cyane, nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka, ariko ntabwo byabaye cyane, nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi. Ariko mu zindi ntara ntabwo bihari, kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashizeho umugambi wo kuvuga ngo
turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu uduteza imvururu. Kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko zituwemo cyane n'abirabura, ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nkaho noneho byabaye urugomo byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za KwaZulu Natal ndetse na Gauteng? Nk'uko na Perezida Cyril Ramaphosa yabivuzeho, ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko. Muri KwaZulu Natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri KwaZulu Natal ni abazuru benshi. Ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashyigikiye gusa wari umukuru w'igihugu, babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko. Ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwanirire. Niko byatangiye, niho ishusho ritangira. No muri Gauteng rikibasira cyane mu mujyi wa Johannesburg, nuko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi nabo bafiteho ubwinshi. Mu duce batuyemo twinshi nitwo twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'urugomo byo kotsa amapine, gufunga imihanda, gutera abantu amabuye, kurasa. Ikindi kiyongeraho nk'uko wari umbajije, ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitwe, kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima. Bashimye n'abantu n'abirabura bafite amaduka, bafite ibikorwa remezo muri utwo duce. Mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare, ni ibintu bishebeje, ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho, ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho, rero tugomba kwirevolta tugakora ibikorwa nk'ibyo. Hanyuma se kugeza kuri uyu munota nk'uko twabivuze kare, abantu barenga 70 bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imyivumbagatanyo. Ubu ngubu aho mu gihugu umwuka wifashe gute? N'iki leta irimo gukora kugira ngo ihoshe izo mvururu? Kuwa mbere Perezida Cyril Ramaphosa yabigejeho agaragaza ko bemeje abasirikare 2,500 koherezwa gufasha polisi mu duce twibasiwe. Ariko cyane n'ejo habayeho inama ikomeye y'abaminisitiri bashinzwe ibintu bya sekirite, bagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byari byibasiwe. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibintu byaje gitumo, hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bari bafite n'inzego zikora muri leta babiteguye ariko badashyigikiye leta iriho, cyangwa se banayikozemo cyangwa abandi bakikoramo. Umbajije mu kanya gato mvuye muri inner city ya Johannesburg, nubwo ntuye kure gato nayo, ariko naciyemo, nubwo umujyi ucecetse, nubwo nta muzima, nubwo ibintu byose bifunze, ariko kameme n'imihanda yari yafunzwe, yari no go zone, ubu yafunguwe, imodoka ziragenda, business irimo gusubiraho. Gusa haracyari ikibazo. Iyo tuvuze muri KwaZulu Natal haracyari ibikorwa byinshi byibasiye by'urugomo, baracyatwika, bavuye mu alimentation batangiye kujya mu nganda. Josh Kalisa, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tugezeho uko ibintu byifashe muri icyo gihugu. Ndagushimiye cyane. Urakoze. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano Gervais Nderakobuca kuri wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi 12 ashize, birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya, kugaruza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 6 no gucyura abarundi bari impunzi hafi 80,000. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Igisata umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kugwanya abagizi ba nabi. Aha umushikiranganje Gervais Nderakobuca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu. Mu nama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu, inyuma yaho agaye kijyanira abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Nderakobuca asigura ko igipolisi cyakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima. Yerekanye ko habaye gutuza abo bagizi ba nabi, abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane. Ikiringo caranguwemwo ivyo bikorwa ni kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu.
harasambuwe utugwi 129 tw'inkozi z'ibibi, hafashwe inkoho 43 zimwe bita karashinikove, inkoho 2 za far, inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe, ibisasu ntezwantoki 57 byo ku rugamba, ibisasu ntezwantoki 102 byo kwikingira. Harafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi 105 bagirizwa ibyaha. Abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni 3,855. ubwo bushiranganje busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga miliyaridi 6 mu ntumbero yo kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta. Nderako buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata. Kurwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi cyatumye hiyongera amafaranga imiliyaridi 6 n'imiliyoni 218 n'ibihumbi 988. Inyamiramabi 13 zarahanywe kubera kugigiturire. Arahagaritswe mu kazi abatoza kori bakera bahora batoza bashira mu mifuko yabo mu gihugu cyose. Abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo kubijanye no gukurikirana itozwa ry'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makori n'amatagisi mu makomine. Yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko bidahagije, ahubwo hakwiye kongerezwa inguvu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine. Faustin Ndikumana kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ayari karatozwa niba yagwiriye urashira mu kigega ngaho ntubugemuye abataruye kugira naho ngo babikora uko bishaki. Nico gituma no gushiranganja naho nyene bwohagabira gushikana no guha umucunze none bitangera gute, amasoko ariko atangwa gute, ayaragira akoreshe gute, aragwiriye mbwashiya ahandi nyene. Hanyuma ikindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo uriko butegetsi bogerageza kuvugurura ingendo shasha abantu bazorwe ko bagiye mu mabanga mingo bagiye gutuburura ibitu bidaciye mu mategeko. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka passport n'izindi, hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga 79,000 zatahutse no kuziha impapuro zibaranga. Muri karengane itangwa ku munsi umwe, urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi 2, urwa CPGR rutangwa mu minsi 2, urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi 3. Impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi 79 amajana 70 zaratahukanywe. Haratanzwe impapuro ziranga abahungutse 25,122. Ubwo bushikiranganje nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko rigushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu. Ceklaveni nkuru Kigali kubw'Ijwi ry'Amerika. Abanyamabanga nshingwabikorwa 7 b'utugari two mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bavuga ko begujwe ku gahato. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye yakurikiranye iyi nkuru. Jean Dodier Ngabonzima numwe muri abo banyamabanga nshingwabikorwa. Iyo mbyanga bari kumfa ko banarabimbwiye mu magambo. Inde wabikubwiye? DM w'akarere. Yambwiye ko ninanga gusinya abatari naraburi cyaha kimfunga uko byagenda kose. Kuko ngo bagomba kujya muri dosiye yanjye cyangwa bakaza waje kuri tere ko batamara amasaha 4-6 batari bagirute bambona icyaha kandi kugomba kumfunga. Ngabonzima hari icyaha yumvaga bamubonaho? Ntacyo numvaga babona, ariko ndavuga ati batanga n'amafaranga. Waratekeje uti banaguririra abaturage nyobora bagahita bangusha mu ikosa. Umva ukuntu ko inzego ziba ko tumeze, abantu benshi batabwa muri yombi kubera ko hari inzego zibakureza bakizeho maneko zikabagusha mu ikosa. Bo ibyaha bakunda gutegeramo abantu cyane cyane ruswa, bakatanga amafaranga kugira ngo bayaguhereze yangiza akayita ruswa. Kandi nago wabura umuntu uvuga ati wenda ndi kugushaka cyane umusanzwe muzeranye, cyangwa se umuntu akagushyira ahantu akaguhuza n'umugore cyangwa umukobwa akavuga ngo umufashe ku ngufu. Jean Leonard Ndagijimana nawe ari muri abo banyamabanga nshingwabikorwa, nawe arunga muryango Ngabonzima.
DM ati andika usaba guhagarika akazi k'ubutazi ndavuga ngo ariko kuki mutwandikisha tuwaberekana yanditse DM ubwo yarivugiye ati ese muri kwanga kwandika twababurira ibyacu kubashiraho nibonera adafite imbaraga habushinga akaboko bakavuna kahisemo kubandika ibyo batekereje reka ndakorere gusa DM wa Rubavu Iber nibizi ntabyera ahakana ibyo bamuvugaho nta muntu nigeze mpatira kubikora sibyo bo bavuga ko wababwiye iki nimutabikora ntabwo tuzabura ibyaha tubahimbira nimushake mwemere n'amatakira ngo ntabyo nababwiye rwose wenda baba bafite nk'ibimenyetso wenda niba ari nk'ijwi bafashe wenda bivuga ibyo ngibyo rwose bagira amajwi batayagira bariyandikiye bazana amabaruwa yabo rwose nta terabwoba nabashyize nta n'ubwo bubasha mfite bwo kubashyiraho iterabwoba Ngabonzimana na Ndagijimana bavuga ko biteguye guharanira uburenganzira bwabo. Yewe mpamvu itegeko rya ndenganura itegeko rigenga umukozi rivuga ko utagomba gusezera akazi ka leta utari wakamara imyaka 3 ifite kontara ya burundu bo ubwegore bwanjye babwemera bashingiye kuki wikora ku kazi uya hehe ko kari ko kagutunze ninde muntu wakwiyaka ibiryo hanze nateganya imyaka 4 umembe nako akapansiyo igihugu nagikoreye akwira ngo banshagishe neza nyiri nyiturano bampenye kunyukana nibavuga ngo barabwemeye yuko nsezera ku kazi icyo gihe nanjye nzakurikirana uburenganzira bwanjye. Mu mpera z'icyumweru gishize Ndagijimana yaragitegeje ibaruwa y'akarere yemeza ubwegure bwe. Twamenye ko bamaze gusubizwa bahise bandikira umuyobozi w'akarere Gilbert Habyarimana bateje agaciro ubwegure bwabo. Usibye niyibizi nzabona impana we ahakana ukwegura ku gato. Niba basezeye ku mpamvu zabo bwite mu burenganzira bwabo ariko ushobora no kubihuza wenda ukavuga tubanza bagiye kubera amakosa n'ubundi bari basanzwe barakoze. Bo bavuga ko nta makosa bafite ikindi kandi bo bakavuga yuko ari wo wategetse ko begura ku ngufu. Dufite ibimenyetso by'uko bo basezeye mu kazi. Bavuga ko nka DM yababwiye ngo muramutse mwanze nibaguhe ibimenyetso. Bo bavuga ko impamvu yatumye begura bavuga ko mushobora kubahimbira ibyaha. Ugasenga ikintu ushaka gusubiza rero nubwo nzabona impa atabitweruriye twaje kumenya ko avuga ko abanyamabanga nshingwabikorwa uko ari 7 bakoze ibyaha birimo kwiyandarika ubusinzi no kutita ku ngamba zo kurwanya COVID-19 gusa barabihakana bakanongera ko nta kintu bazi bapfa n'uyu muyobozi. Jean Dodier Zikamabahari ni impuguke mu mategeko ifite impamyabushobozi ihanitse ya doktora mu mategeko. Avuga ko ikintu rukumbi cyarengera aba banyamabanga nshingwabikorwa ari uko babasha kugaragaza ikimenyetso cyerekana ko koko bahatiwe kwegura ku ngufu nko gufata amajwi y'umuyobozi abahamagaye kuri telefone. Biramutse byarabayeho yaba yararenganijwe yabasha kwerekana ko yahatiwe kwegura hanyuma akabikora akaba yayibonera ibimenyetso haba yarandikiwe akavuga kwegura yaba message yayibaruwa yaba yaranahamagaye kuri telefone akabasha kurikodinga nk'iyo ati umunsi uyu nahamagaye n'umuyobozi uyu yasaba kwegura niba message niba recording ya telefone uwo muyobozi yamuhamagaye yambwiye ati karakunaniye egura nibura ako kantu abashije kwerekana inzego zindi za murengano. Zikamabahari yongeraho ko yangingo ya Ngabonziza yuko yaratarageza ku myaka 3 itamurengera. Fernand Nkurunziza ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura imicungire y'abakozi ba leta n'iyubahirizwa ry'amategeko. Mu gutangira yemera ko bajya bakira bene ibi bibazo yabwijwe rya Amerika kuri wa 3 ko bakenera ibimenyetso mu gukemura impaka z'ababa bahanganye ariko ko n'urega kandi atabifite bamwakira bo bakikorera iperereza. Yego hari abagana komisiyo bati twahatiwe ariko mu mikorere ya komisiyo kimwe n'izindi nzego iyo uvuga ikintu ugomba no kugaragaza ko iki iyo umwe muri bo ranyuranyije nabyo ariko akihisha mu buryo n'ubundi ndi bwite ngo bw'itegeko wowe uri hirya ntabwo ushobora kumenya ukuri kwabyo. Nta kibazo na kimwe komisiyo itangaho umwanzuro idashingiye ku isesengura no kubaza ujurira no kubaza urwego uwo mukozi yakoragamo no gusoma inyandiko zitandukanye ntabwo ari ikintu uza ngo kubwo nta bimenyetso genda. Kuri Nkurunziza kwigisha abanyamabanga nshingwabikorwa n'ubuyobozi bw'akarere mu rwego rwo kubafasha gukemura iki kibazo byabingira akamaro cyane mu gukemura bene ibi bibazo. Bombi Nkurunziza na Zikamabahari badusobanuye ko nta mukozi ukwiye kwemera kweguzwa ku ngufu kwagomba kwihagararaho ahubwo akarushaho kwigengesera no kwirinda kugira ngo ataguzwa mu cyaha mu gihe koko haba hari uwo mugambi usibye ko bo batemera ko kagahato kabaho.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hasigaye amasaha gusa kugira ngo ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ryuzuze imyaka 25 ritangiye gukora, ni nako abakurikira ibiganiro byacu bakomeza kutugezaho uko babona iri shami ryitwaye mu myaka 25 ishize. Muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'urubyiruko rwo mu Rwanda bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. VOA nge ku myaka maze kuva igihe nahereye kuyumva, ni radiyo nziho ibintu byiza gusa, kuko VOA ni radiyo idaheza. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cyose kuri VOA kiratambuka cyane, ko nta bintu byo kuvuga ngo kanaka avuga rumwe n'ubutegetsi ngo niwe ugomba kuvugiraho gusa, cyangwa ngo uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi ntitumuha amakuru. Cyane cyane no mu biganiro byayo nk'uko bigenda byisobanura mu mazina yabyo nka dusangira ijambo n'ibindi. Ikindi ni radiyo iduha amakuru ku gihe. Ibyo nabyo mu bituma nyishima. Ikindi VOA ni radiyo ifite ubunyamwuga, donc bujyana n'abanyamakuru b'abanyamwuga, kuko nk'ukuntu abanyamakuru babo bavuga amakuru, muri make ubusesenguzi bakora, ikibonezamvugo n'ibindi bintu byose biranga inkuru ikoze neza kandi inononsoye. Ikindi ibiganiro byaho biza ku masaha meza, no kuvuga ngo bita kuri public yabo. Kandi ikindi kintu ni radiyo igira ubufatanye n'izindi, no kuvuga ngo ibiganiro bya VOA biratwubaka. Ni radiyo nzima, ni radiyo yagize ikintu imara mu guhuza abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane kubibutsa